Hi students, how are you? Are you fine? Okay, all of you take your textbook and we want to continue our second lesson. We stop by creating new file and folder. Is it? Yes. And now how we rename. And also we discussed how we rename and delete. Renaming and deleting also we discussed in last class. Isn't it? Yes. And we can delete or rename our file or folder by right clicking or selecting the file or folder and select or click organize and select rename or delete option. Or we can use another method, right clicking our file or folder. നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീനെയിം ചെയ്യാം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ റീനെയിം ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് then next we want to discuss restoring deleted files or folders. If we delete a file or folder, we need it. We can restore. We can restore these files or folders. How we restore? There is a question. When we deleted that file or folder, there we can see a dialog box. Are you sure you want to put these files to recycle bin? Our deleted files are there in recycle bin. Okay. For restoring our files or folders, click on restore ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, click or double click on recycle bin. Recycle bin ആണ് our deleted files ഉള്ളത് അല്ലേ. Double click on the recycle bin. All of you listen. Right click on the or double click on the recycle bin. Not right click, double click on the recycle bin. For what? To open this recycle bin. Right click on and open the bin. Okay. Recycle bin open ചെയ്യാം. Then we can see or search or we select our file or folder. നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ ഏതാണോ ഫോൾഡർ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് അവർ ഫയൽ അല്ലേ. സെലക്ട് ഫയൽ or folder. Then select our file or folder. Then click on restore this item on the toolbar. On the toolbar we can see restore this item is an option and click on that restore this item on the toolbar and the selected file will be restored. Okay, restore save. Or right click on it. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് സെലക്ടഡ് ഫയലിലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റോർ കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യും, റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി റീസൈക്കിൾ ബിൻ. Where is recycle bin? It is on the desktop. Double click on the recycle bin. Then select our file or folder, then restore this file from the toolbar. Okay. And then how to copy file or folder. Copy. How we copy a file or folder. To copy a file or folder, here also some steps. To copy a file or folder, select the file.
ഏത് ഫയലാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്? സെലക്ട് ഫയൽ. ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ അല്ലേ? ഫോൾഡർ ആണോ ഫയലാണോ? ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ഫയൽ. Then click on organize. Organize button. The organize ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഫയൽ മെനു ആയിരുന്നു. Here this is organize. Click on organize button. Then click on organize button. Then select copy. Select copy. Select copy. Okay. Select first of all select file or folder. Then organize button. Then select copy. And this is a way, or another way. Select the file or folder, or right click on the file or folder and select copy. Copy എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ കോപ്പി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓർ അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കോപ്പി ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് that is the way for copying our file or folder. Then next, what is the short key for copying? Control plus C. Control plus C. मैंने हमसे दिया copy. Control plus C. Select the file, then Control plus C. There are so many methods. Short key ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പി എടുക്കാം. Control C അടിച്ചാൽ മതി. Select the file. ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, Control C. Okay, then next, moving a file or folder. How we move a file or folder? കോപ്പി ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ then open another folder or file. Then open another place and then select paste option from the organize. Organize le paste option le click cheya. Paste short key or Control V. So Control plus V. Don't forget Control V is the short for paste. Or if you want to place this copied file to another location, select the location, then click on organize, then select paste option. Okay, then select the paste option like this. Another one is cut or move. Cut or move. സ്ഥലത്തുനിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. കട്ട് Control plus X. Short key Control plus X. How we cut? Like this. Select the file. File select kiya. Then organize. Then select cut. Or select the file, press Control plus X. Control X press it. Okay, here we cut our text. Our text name, our file name, cut it. After that, we want to move it. We want to select a place for pasting. Okay, want to select a place for paste. So, choose ചെയ്യാം. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക, എവിടെയാണ് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യും. ചൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓർഗനൈസ്. അഗൈൻ ഓർഗനൈസിൽ പോവുക, പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓർ കൺട്രോൾ V. പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഫോർ മൂവിംഗ് എ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ. First we discuss restore for restoring a file or folder,
double click on the recycle bin, then select file, then restore, then copy. Control plus C and shortcut to copy a file or folder. Select the file or folder, click on organize button, then select copy, and search another location or select another location and click on paste from the organize. Into organize to go on paste click. Then cut or move. Select the file or folder, then click on cut option from the organize or click on organize, select cut. Then select another location, click on again organize, then select paste. Okay, we can cut and paste, copy and paste, or using these keyboard shortcuts. Select the file and Control C, select the file and Control X, and if you want to paste use Control V. Control C, Control X, Control V. Control C for copy, Control X for cut, Control V for paste. Control X for cut, Control C for copy, Control V for paste. Don't forget. Okay, then next, selecting multiple files or folders. And here is the pictorial representation of your lab practice. All of you listen to your textbook and study or read each text steps for this copy, cut, etc. And next we want to discuss selecting multiple files or folders. Selecting multiple files or folders. Multiple files and folders we select. We can select only one file or folder. We select the selection folder. That we want to discuss here. Select name name select name click selection select how? By pressing shift key. We studied about that. By pressing shift key. Shift key by pressing shift. Press and hold shift key and select the items. Okay, that is the use of shift key. Shift key for selecting adjacent cells. Shift key is used for selecting adjacent cells. Non-adjacent cell ആണല്ലോ ഒരു സെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇടവിട്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. What we do? Yes, press Control key CTR for non-adjacent cells. Okay, for non-adjacent cells we use this Control key. Selecting multiple files or folders that we discussed here. For selecting adjacent cells we use shift key, and for selecting non-adjacent cells we use Control key. Press and hold Control key and then select each file or folder. Okay, then next we want to discuss for select all files. File links select shortcut. That is CTRL, Control plus A. Control plus A and select all. Select cheyanalla മുഴുവനായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് Control plus A to select all files. Don't forget these short keys. Short keys. That is cut, Control X, copy, Control C,
paste, Control V and Control A for select all. Okay, and here next we want to discuss changing the view of files and folders. Changing the view of files and folders. Files and folders in the view and change here. There is no any steps for it. We can select a new, change your view button. Change your view button. Change your view. ഒരു ചെറിയ ബട്ടണാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൺ, സ്ക്വയർ ബട്ടണാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടൂൾ ബാർ. ആൻഡ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് ചേഞ്ച് യുവർ വ്യൂ ബട്ടൺ you can change the view of files and folders. That is, you can change the size, large icons, small icons, medium icons, etc. Okay, you can change the size of or the view of your icons or folders and files by pressing or clicking change your view button on the toolbar. Change your view button on the toolbar. The button the pair mark, don't forget this button. Change your view button on the toolbar. Okay, then next, grouping files and folders. Grouping. We can group our files and folders according to its name and date and type. Date and type. According to name, date, type and size also. Size. Okay. നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഡേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡറിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ഫയൽസ് ഓർ ഫോൾഡേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് നെയിം, സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ വി ഗ്രൂപ്പ്? ടു ഗ്രൂപ്പ് എ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ എംപ്റ്റി ഏരിയ. Here also there is a step, right click on the empty area. Empty area, right button click here. There we can see a pop-up menu. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന pop-up മെനുവിൻ്റെ group by option. Select group by option or click group by option. Group by option click ചെയ്യാം. Then choose from the group by option. Group by option നിങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു group by option അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ്, ഡയലോഗ് ബോക്സ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും. ആൻഡ് ദർ വി ക്യാൻ സീ നെയിം, ടൈപ്പ്, ഡേറ്റ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് സെലക്ട് ഹൗ യു ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നെയിം. നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈസ്, സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, once again, group by option is used to group your files or folders according to size or its type or date, name. It is also like sort by. Sort by ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ for this, right click on the empty area, from the pop-up menu select group by option and select which type you want. Okay, and next we want to discuss libraries in Windows 7. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസിൽ ലൈബ്രറീസ്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ലൈബ്രറീസ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോയിലുണ്ട്, ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്. What is libraries? Libraries, it is a new feature here. What is the speciality? It helps you to manage your files in a better way. നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is also a collection of files and folders. These files and folders can be located in different drives and locations on your computer.
കുറേ ഫയലുകളും ഫോൾഡറുകളും തന്നെയാണ് ലൈബ്രറീസിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഫയലുകളും ഫോൾഡറുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രൈവ്സിലാണ്. ഓക്കെ, and it does not create shortcut to these files. It just displays all these files at one place. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിലുള്ളതിനെ ഒറ്റ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതായത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഫയലുകൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറേ ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ലൈബ്രറി ഷോസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, Windows 7 comes with 4 default libraries: documents, music, picture and videos. Documents open ചെയ്താൽ documents എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. Music, pictures, videos നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ പോയാൽ. These are shown on the left panel of every Windows Explorer. Okay, you can click on the libraries icon on the Windows Explorer navigation to open libraries. Libraries open ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can open it. Okay, libraries is another speciality in Windows 10. Today what we discussed, which are the topics we discussed? We discussed about selecting multiple files or folders, from copying a file or folder, restoring, copying. Yes, restore, copy, restore. How we restore? By double clicking, recycle. Then how to copy, and then how move or cut. Then select multiple files or folders. Then changing the view of files and folders. Then libraries also. All of you read your textbook very well, and there is so many pictures. That is your lab practice, and listen to the steps carefully. If you have any doubt, ask me. It is a time for our winding up our class. Okay, bye bye.